out just like Terry said you to. Hier ist der Text in deutscher Sprache. Wow, verstet uk wirklich gut, genau wie Terry gesagt hat. Die Episode begin mit einem neugierigen Jungen Bart, der seinem Vater unzerlich fragen über die Welt in Hiram stellt. Doch Homer antwortet nur vage und ohne viel Details, weil glot, das Bart noch zu jung ist, es zu verstehen. Waren die Gesprächs fragt Bart, warum Homer sein Spiel sogar auf der Treppenstufe liegen gelassen hat, denn ist darüber gestolpert und hat sich dabei das Bein und den Nacken gebrochen. Während Homer sich erholt, wird Bart zum Großvater gebracht. Dort beginnt seinem Vater Street zu spielen, der nun traumatisiert ist und in jeden Preis den will. Der Großvater findet die Situation amusant und ermutigt Bart, weiter zu machen, auch wenn Marge sagt, dass damit aufhören soll. Doch selbst sie kann sich das Lachen nicht verkneifen, was Bart noch mehr anspornt. Begeistert beschließt Homer ein letztes Mal zu erschrecken, während alle über den armen Vater lachen. Waren seines Aufenthalts beim Großvater bittet Bart darum, mit Spielzogatos zu spielen, doch sein Opa sagt, dass sich wegen seines Alters nicht mehr bucken kann. Enttäuscht beklagt Bart sich, dass wegen sein Vater noch sein Großvater mit ihm spielen wollen. Doch der Großvater beruhigt ihn und seit ihm an der Möglichkeit, mit Autos zu spielen, fährt in die Garage, wo sein altes Auto aufbewahrt. Bart ist begeistert und fragt, ob sich hineinsetzen darf. Der Großvater stimmt zu und meint, das sei die einzige Möglichkeit für Bart, Auto zu fahren. Bart erinnert ihn daran, dass zu jung zum fahren ist, aber der Großvater entkennt, dass es gesetzlich eigentlich auch nicht darf. Kurz darauf fahren die beiden Vergnügt durch die Stadt, während anderswo die Polizei Würstchen auf dem Streifenwagen grillt. Einer der Polizisten will mit Pfefferspray wersen, sprut sich aber heimlich selbst ins Gesicht. Die brennenden Augen zu beruhigen, schüttet zudem Scarfs Chilisausen Wasser über sich, in dem Glauben, sei normales Wasser, was die Lage nur noch schlimmer macht. Während das Chaos die Polizisten ablenkt, fahren Bart und sein Großvater unbemerkt weiter. Der Großvater lobt den mit und den freien Geist seines Enkels und sagt, dass Bart abenteuerlustiger sei, als Homer es in seinem Alter war. Bart ist gerut und wünscht sich, dass dieser Tag niemals endet. Doch sein Großvater sagt, das sei unmöglich, denn die Zeit bleibt nicht stehen, und die Jahr vergehen, und das man es merkt. Zwei Jahre später fährt Bart bereits alle in mit seinem Großvater Auto, und es kommen bei den Simpsonsen. Marge ist verärgert und tadelt den Großvater dafür. Bart zu spat nach Hause gebracht zu haben, schließlich wartet sein Nachfolger auf ihn. Dr. Großvater tut das Problem ab und meint, dass als keinen Nachfolger gebracht have. Während der Unterrichtsstund hat Bart Schwierigkeiten, einen Satz richtig zu lesen, während seine jüngere Schwester Lisa in Muhilos vorliest. Der Lehrer lobt Lisa, was Bart frustriert. Fragt sich, warum Lisa lesen kann und nicht. Der Lehrer macht sich über ein lustig und sagt, dass sich kein Sorgen machen muss, denn als Zukunftiger in einem Fastfood-Restaurant müssen sein Kunden nur auf das Sagen, was sie essen wollen. Bart fühlt sich erniedrigt und minderwertig. Später lobt Marge ein schon Zeichnung von Lisa und beschließt, im Wohnzimmer aufzuhängen. Bart, der sich ebenfalls anerkennen wünscht, erklärt stolz, dass auch ein Kunstwerk geschaffen have, allerdings direkt in die Kühlschrank und auf die Orange gesichert. Marge rennt alarmiert in die Küche, nur festzustellen, dass überall Kritzeleien und Zeichnungen sind. Homer gerät in Panik. Später lobt Marge ein schon Zeichnung von Lisa und beschließt, im Wohnzimmer aufzuhängen. Bart, der sich ebenfalls anerkennen wünscht, erklärt stolz, dass auch ein Kunstwerk geschaffen have, allerdings direkt in die Kühlschrank und auf die Orange gesichert. Marge rennt alarmiert in die Küche, nur festzustellen, dass überall Kritzeleien und Zeichnungen sind. Homer gerät in Panik. Marge bittet ihn, etwas Positives über Barts Kunstwerk zu sagen, aber selbst als es versagt, kann sein what nicht verbergen. Während Homer die Küche nu streicht, sagt Bart zu Lisa, dass es ein Satz gibt, die besser kann als sei, und schwingt Homers Autoschlüssel. Als Homer gerät mit dem Streichen fertig ist, rast Bart mit dem Auto los und krackt durch die Wand, wodurch die Gesamtküche zerstört wird. Völlig verzweifelt beschließen Homer und Marge, Bart zu einem Psychologen zu bringen. Der Psychologe erklärt, dass Bart aufgrund von Vernachlässigung Aufmerksamkeit sucht, und empfiehlt, dass Vater und Sohn gemeinsam campen gehen. Doch anstatt in die Natur zu fahren, nimmt Homer Bart mit in ein Hotel, was Bart zutiefst enttäuscht. Zurück zu Hause fragt Marge, wie der Campingausflug war, und Bart lügt,
das ist toll gewesen sei. In Dursel ben Unterhaltung verkündet Lisa Stolz, das sie bereits zum 48. Malen Falsch zur Schülerin de Monats gewalt Warren Bart, der seit 2 Jahren Dieselbeschul besucht, nach ein Auszeichnung erhalten hat. Frustriert what und in sein Zimmer geschicht. MIT den Jahren Bart ein rebellischer Teenager. MIT 15 Jahren perfektioniert sein BMX Stunts. Warren dessen fahren Marge und Lisa zusammen auf ein Muttertochtercamp. Sadas Bart und Homer allen zu Hause bleiben. Marge warnt Homer, das dies sein letzt Chance sein Conti, ein Verbindung zu Bart aufzubauen. Doch als Homer versucht, MIT ihm zu reden, seit Bart keinerlei Interesse. Bart nutzt die Gelegenheit, ein Party zu schmeißen, und landet handlich MIT Sherry im Bett, obwohl eigentlich Terry kussen wollt. Später Reaktor Marihuana und entdeckt Homer, der MIT Polizeichef Clancy rockt. Warnt seinen Vater vor den Konsequenzen, aber Clancy bleibt entspannt. Warend eins Gesprachs gestet Homer, das früher genauso wie Bart war, bis Vater ward. Doch dann macht den Feller zu sagen, das Bart etwas Grosses im Leben erreichen ward. Wotend verlässt Bart das Haus und geht zum Grab seines Großvaters. Dort bekommt die Idee, an einem BMX-Wettbewerb teilzunehmen. In der Final Run führt ein spektakulär Stuntshow auf, bei der sogar Instant-Nudeln in der Luft kocht. Doch als Lisas Schatten auf der Ramp sieht, verliert die Kontrolle und stürzt. Lisa rettet ihm das Leben mit einer Herzmassage, die sie im Camp gelernt hat, und stiehlt ihm Erniet das Rampenlicht. Jahr später findet Bart sein Beruf an und eröffnet ein Geschaft für maßgeschneidert Fahrräder, das nach seinem Großvater benennt. Nelson, mittlerweile gesund und reunitig, gibt ihm $5,000 Zurich, die ihm in der Schule gestohlen hat. Doch Bart ist schockiert zu erfahren, dass Nelson und Lisa wieder ein Paar sind. Lisa entschuldigt sich, aber Bart überrascht sie, indem recht gibt, ist tatsächlich ein Künstler. Seid in ein Reisiges manchmal MIT Szenen aus seinem Leben. Lisa bemerkt, dass sie darauf nicht vorkommt, doch Bart lenkt und lat und Nelson auf ein Bier ein. Beim Schließen des Ladens wird ein großes Wandbild entfällt, ein aufrichtig Homage an Lisa. Gerut sagt dass sich fruit, Bart glücklich zu sehen, und die beiden Versen sich. Die Episode in det MIT Bart und Homer, die auf dem Rossen liegen, genau zu beginn. Diesmal beantwortet Homer geduldig Barts Fragen, und erklärt sogar, dass das künstlich ist. Als Bart jedoch ein tiefsinnig Frage stellt, tauscht Homer ein Telefonsprech vor und erklärt, dass das die beste Strategie sei, an angenehmen Gesprächen zu entgehen, und MIT diesem humorvollen Moment in det die Episode.